Ja, wedstrijd die positief werd afgesloten. De doelstelling was met 4 of meer. Nou, dat lukt. Daar moet je blij mee zijn. Maar het was wel een wedstrijd waar momentum heel zwaar de ene kant en toen heel zwaar de andere kant op zwaaide. Ja, en daar moet je sneller en beter mee omgaan. Als je die voorsprong dan vastlegt, dan moeten we hem volwassener verdedigen. Dus zeker wel huiswerk om mee te nemen. Maar ja, uit in Leiden, als het publiek erachter gaat staan, is dat ook niet makkelijk. Dus dat het dan lukt uiteindelijk, nou, laten we daarmee beginnen en gewoon blij mee zijn. In hoeverre was die prachtige winst op Kortrijk nog een extra hart onder de riem voor jullie vandaag? Of is het dan toch weer een hele andere wedstrijd? Of hebben jullie dat nog lekker meegenomen in die sterke eerste helft? Nou, we hebben dit seizoen vooral thuis wel meerdere wedstrijden gehad waar we gewoon goed draaien. Die wedstrijd van Kortrijk, ja, het was denk ik een bijzondere uitslag tegen Kortrijk. Maar ik zoek dat vooral in dat zij ons onderschat hebben. Wij speelden in principe het basketbal wat we wel vaker thuis spelen. En zij kwamen denk ik mentaal dan niet volwassen genoeg binnen om daarop voorbereid te zijn. Als ik dat netjes mag zeggen. Ik kan natuurlijk niet bij hun achter de schermen kijken. Maar ik durf wel een klein beetje te voorspellen dat het daarover ging na de eindstand. Dus nee, niet per se. Wij zijn vooral verdedigend nog proberen stappen aan het maken, zo vlak voor de play-offs. Ja, dat lukt de eerste helft goed en de tweede helft wat minder. Coach, kun je ons nog eens meenemen, onder andere ook naar jullie aanval die eerste helft? Jullie schieten in het eerste kwart 80%, maar in het tweede kwart weer. Vertel eens alsjeblieft over jullie gameplan daar en hoe dat uit de verf kwam in de eerste helft. Nou, we hebben 2 schutters waar gewoon heel veel zwaartekracht op zit. Die het hele seizoen al hebben bewezen, niet alleen tegen mooie percentages, maar ook met een heel hoog volume te kunnen knallen. En dan de balans met de pick-and-roll tussen Joel en Shaq met name. En dan moet je keuzes maken van wat wil je. En ik merkte dat Leiden daar ook zoekende in was. Want als je de schutters overspeelt of extra op helpt, dan komt Joel bij de ring. Of hij krijgt een paint touch en een kick-out. Die is daar net iets te vlug voor. Of Shaq rolt naar de basket, wat ook zeer kan doen. Of je moet een driepunter opgeven. En dat is het spelletje wat we het hele seizoen al spelen. En in de eerste 2 kwarten vonden we daar goede antwoorden. Laatste vraag. Je noemt het al even kort, hè? Je gaat richting de play-offs. Jullie hebben volgens mij nog maar 2 wedstrijden. Leiden heeft er nog 4 maar liefst. Ja, 3 Belgische tegenstanders. Zeg ik dat goed? Nee, excuus. 3 inderdaad. Ja, 1 keer thuis. Ja, je hebt helemaal gelijk. 3 wedstrijden nog voor Leiden. Waar gaan jullie op focussen de komende 2 wedstrijden? Nou, we hebben nog Oostende uit. En daarna nog Aalst thuis. Als je nu naar de stand zou gaan kijken, dan zou denk ik mensen zeggen, nou proberen thuis tegen Aalst deze tweede plek te verdedigen. Dan wordt het voor Leiden denk ik al een stuk lastiger om ons nog daarop in te halen. Maar gezien hoe we de laatste tijd basketballen, gaan we het gewoon per wedstrijd bekijken. En dan nemen we de bus naar Oostende. Wow, deze wedstrijd was echt een spektakel. Het was stressvol. We stonden wel voor met 16 punten bij half, maar met Leiden weet je natuurlijk dat de game nooit over is. En dat zag ik gelijk in 3-4 minuten, was het bijna gelijk weer een tie game. Dus ik ben gewoon blij dat we gewoon door konden zetten en nog steeds de win kunnen pakken. En de point differential heel nipt, maar kan niet klagen. Kan ik me voorstellen. Volgens mij kun je over je eigen game ook niet klagen. Hè? Zowel blockshots hebben we van jou gezien, rebounds natuurlijk, protecting the paint, dunks. Hoe kijk je terug op je eigen wedstrijd? Voor mij ben ik gewoon blij als het team wint, als ik al wat blockshots heb sowieso. Punten vind ik, komt tweede bij mij. Dus als ik gewoon een goede paint protector kan zijn, dan ben ik wel heel blij met mezelf. Wat voor soort team is dit Leeuwarden? Leeuwarden is een team, we hebben wel wat ups en downs gehad, zoals je kan zien. Maar if you get it going, dan zijn we moeilijk om te stoppen. En we zijn nu wel weer in een soort van flow die weer erop lijkt dat het begin alsof we aan het hoog aan het gaan zijn. En proberen we vast te houden. Hoe is de chemistry tussen de mannen en ook buiten het veld? Goede gasten? Oh ja, ze zijn geweldig. Amazing group of guys. Ja. Iedereen
gaat goed met elkaar om, alleen maar goede karakters. Dus ik was zeker niet klaar. Ik kan ook zien op het veld. Shaquille, we hebben elkaar laatst ook gesproken rond het Nederlands team, waar je ook in bent doorgebroken, internationale games die je aan het spelen bent. Ja, hoe tevreden ben je over jouw seizoen tot nu toe? Ik ben heel tevreden over mijn seizoen zover. Ik kan altijd beter natuurlijk. Je hebt altijd wel wat kritiek is over jezelf. Maar zover ben ik tevreden met mijn game. Ik kan niet klagen. Het is goed genoeg voor mij om naar het Nederlands team te komen. Dat mensen zien dat ik mezelf verbeterd heb. En gewoon blijven werken. Shaquille, dat is altijd, dan zeg je een paar kritiekjes. Kun je eens wat noemen waar je nog aan werkt? Ja, het is gewoon defensive details soms. Misschien meer aggressive zijn op sommige momenten. Ik ben de captain, ook leadership. Alles komt erbij. Heb jij voor je defense, kijk je wel eens naar andere spelers? Dat je zegt van Euroleague of wat dan ook. Dat je zegt of in eigen league, weet je wel, van die speelt defense op een bepaalde manier wat ik ook wil. Waar ik wat van kan leren. Werkt het zo? Of kijk je meer naar de tactische kant? Of kijk je ook echt naar spelers? Ik kijk meer naar de tactische kant gewoon van wie waar staat. En voor mezelf is het gewoon voor het blockshot is timing. Dat kan je niet van iemand anders leren. Het komt van jezelf. Je hebt je eigen iedereen heeft zijn eigen soort van timing. Je hebt gewoon mensen die helemaal helpside blocks doen. En ik heb heel vaak gewoon one-on-one post blocks. Dus dan moet je heel goed timen. Moet je mensen hun kleine details leren of snel onder de knie krijgen. Kijk je dan ook beelden, bijvoorbeeld je blokt de schaftenaar bijvoorbeeld. Heb je hem dan zelf ook extra een beetje gekeken van oké, je kent hem ook van het Nederlands team. Hè? Wat zijn zijn moves en zo? Gaat hij naar links, gaat hij naar rechts? Hoe stapt hij? Dat soort dingen? Meestal krijg je game tape natuurlijk zeggen oké, dit zijn de go-to moves. Ik sta zo op de top leg, dus hij moet wel baseline springen gaan doen. Vaak gaat hij niet op en onder, dus kan ik hier springen of wat dan ook. Dus dan weet je wel een klein beetje. En soms gaat het gewoon automatisch. Soms zeg je gewoon oké, baseline, want het is open. Maar ja. Ging goed vandaag, hè? Ja, zeker. Ik kan zeker niet klagen. I mean, first things first, I got to apologize to our fans. The way we came out and played that first 20 minutes was, there's nothing you can say to make that good. It was collectively as a team, guys weren't ready to play for whatever reason. And, this is what you get paid to do. You need to do it for 40 minutes. And if you're not willing to do it, maybe you got to start thinking about a career change. But because unfortunately, it's not just happened one time this year. We knew it was going to be a hard-fought game, but the way we started the game, the way we basically in the second quarter lost all rhythm, lost all control, all fight, all heart. It's a big disappointment for me to see my teams play that way, and it's also, I think, not fair to our fans that we performed that way in that first half. Second half, I thought we played with a lot more energy. We came back, gave ourselves a chance to win again. Open shots to either tie it or to go ahead. You can say it's the luck or the bad luck of the Irish, but hey, when you work that hard to get those shots, you got to do a better job. And down the stretch, we had too many offensive fouls, lack of execution, turnovers, and we gave up simple, easy baskets just because we weren't ready to play defense. So, congratulations to Leeuwarden, and life goes on, and we got to find a way to get it done on Saturday. Coach, I know you are never one for excuses. At the same time, you're missing Cartier and Law, but you don't really mention it. You're just looking at the guys who were there tonight. They had no effect of the game. The guys that were ready to play, they're the ones that have to make the decisions. And we talked about everyone stepping up. We talked about everyone stepping up, whether it's offensively and defensively. But if you can't do it offensively, you got to do it defensively. And unfortunately, we didn't do any of that in the first 20 minutes. So I could sit here and say, yeah, but if what? No, that's not my style. And you saw we were good enough to beat them the way we played in the second half. If we would have been able to sustain that for 40 minutes. Coach, were you working with, because you won away in overtime by 3, were you looking at the goal difference if you would get tied with them, etc., etc.? It was really hectic final few minutes. I can tell you this. I've always said if I make a mistake, I'll own up to it. And I'll be honest with you, I didn't think of it at that time. When I go back and I look at the score, it's 5 points down. So if we would have fouled one more time, we would have been down 7. Maybe we come down and make a desperation 3, but that's still 4. So it still wouldn't have worked out. So
would have, could have, should have. I take it on my cap. I should be the one that remembers that. But yeah, I was more thinking about trying to win the game than the point differential. But yeah, that's my mistake. And like you said, maybe they were just a bit too far out of reach for it to matter. Maybe anyway, we'll never know. Well, I mean, at the other side, we tried to foul and we couldn't foul, and so we didn't foul. And when they come down and get an open layup or dunk or whatever he did with it, so if we would have got that foul, it's a different story. Maybe they don't make both free throws, but we didn't even succeed to keep an 11 from getting the ball. Come on, we got to be better than that, and unfortunately, we weren't. Coach, you have two big guys who are from time to time really playing really solidly. Roland with his experience, Brad with his muscle. Did you ever consider to maybe play them both at the same time, or is that just, do you give up too much maybe if you try that kind of lineup with them just being in nice rhythm? Time, but the one thing, we're not really quick of foot when we have both those guys in at the same time, and they got some fours that move pretty well. I decided to go with Yibbit tonight. I wish he would have produced more. I don't think he played bad, but I think he could have done more. But on the other side, it's his first game back, and so we got to think about building him up and getting him going for the future. But we had a hard time just as a five stopping the ball in the penetration, and they were getting past us. And then you put that on the four, and you have that double problem. You can't switch anymore. Zone, yeah, maybe, but at the inside you got to also defend from the perimeter. So whoever's out there, whether it's Jeroen or Brad or Roland, they're going to have trouble keeping anyone in front of them. So decision I made, I think it was okay. I don't think that was the decisive part of the game. I think it was just more our, for whatever reason, lack of intensity at the beginning of the game. And I won't say that because lack of the second quarter, put it that way. Because it was 29-25 or something, I think, in the first quarter. Neither team was really getting stops. They were, I think, in the first half, they shot an incredible percentage, especially in that second quarter when they ran it up a little bit. But they scored 2 quarters, 29 points. So you can't tell me that we're doing anything defensively the way we're supposed to be doing. And that's what's frustrating a little bit. You talk about these guys, you tell them about these guys. How many times do we go on a shot fake and fly by and give them a wide open shot that they made? At the same time, we get that shot and we miss. Again, you can only prepare them. At the end of the day, the players got to play the game, and unfortunately, we weren't good enough. It was a tough one for us. This one we thought we could win, especially at home. Just a tough loss, but I think we fought hard. We did a really good job fighting our way back into the game, so that was big for us. So, we just have to look forward to the next one. Everything seemed to be clicking for you personally throughout the game. 29 points. Can you talk about what you could bring tonight? Yeah, I knew we had a couple guys out with Pat being out, with TJ being out. I just knew I had to step up. Some of our other guys stepped up as well. So I just tried to be more aggressive on the offensive end especially, but also set the tone defensively. I think I should have did a better job with the defense part, but, it is what it is. And like I said, we just have to move forward. Coach just talked about, of course, the disappointing first half, and then you came all the way back in the second. How were you able to, almost turn it around? Again, the defensive intensity just turned up another notch, and I think that was the big difference maker. When we went man and picked up full, you could see that we kind of panicked them a little bit, and we made a big run on offense. So our offense and defense are correlated. If we play really good defense, we have good offense, and if we don't play good defense, bad offense. So, I think that's just something we have to keep in mind and know about ourselves as a team. And we have not spoken for you in just a few weeks, but how's your season progressing? We've been all these games, 30-plus games in. How do you look back on your season so far? I'm enjoying it, man. This is a good year for me, for the team. I think I wish we were a little bit better record-wise. As far as I go, I feel like I could do a little bit better as well, but like I said, I'm just glad to be here. I think Coach did a really good job putting me in position to do well. So can't complain, man. Aaron, a final thing. You have 3 regular season games left. Anything you are looking to build personally or as a team or both on the way to the playoffs?
Again, just stack some wins, man. We're hoping to finish, and I don't know if we can finish first at this point, but we're hoping to finish as high as we can. So I think we got to get 2 or 3 wins, and that's all we got left. So make the best of it.